El desierto ese extendia interminable en todas direcciones. Un mar de arena y matorrales abrasados bajo un sol implacable. La carretera a sus espaldas había desaparecido, en el resplandor del calor hacia una hora, y ahora solo había silencio. Un silencio denso y opresivo, interrumpido ocasionalmente por el susurro del viento entre los arbustos de creosote. Sara agarraba el volante de su Honda agonizante con los nudillos blancos. Su hija Emma, de 7 años, dormía en el asiento trasero, y su desalinado terrier mestizo, Scout, yacía a su lado. La dirección de la carta del abogado estaba doblada sobre el salpicadero, erigada por haberla abierto y relido una docena de veces en los últimos 3 días. Su tía, Margaret Holloway, lo ha dejado su propiedad en Desert Springs, Arizona. Sara apenas conoce a la tía Margaret, una mujer extraña y solitaria que desapareció en el desierto hacia 40 años tras una disputa familiar que nadie explicaba. De pequeña, su madre lo había prohibido incluso mencionar su nombre. Y ahora, tras meses viviendo en su coche, yendo y viniendo entre aparcamientos y sofás de amigos, tras perder su apartamento y ver como ese evaporaban sus ahorros, esta herencia parecía la salvación o una broma pasada. La cabana apareció de repente, elevándose del paisaje como un recuerdo medio olvidado. No era el encantador refugio en el desierto que Sara había imaginado desesperadamente durante sus noches de insomnio. Era una estructura de madera desgastada y metal oxidado, ligeramente inclinada hacia un lado como si el viento del desierto hubiera pasado décadas intentando derribarla. El techo se hundía peligrosamente en el centro y varias ventanas estaban rotas. Sus cristales brillaban en la tierra como diamantes dispersos. Mamá, la voz sonolienta de Emma legó desde el asiento trasero. Y esta. Sara tragó saliva con fuerza, forzando la alegría en su voz. Sí, cariño. Este es nuestro nuevo hogar. Emma pegó la cara a la ventana, con expresión indescifrable. Scout gimió, percibiendo la incertidumbre de sus humanos. Salieron al calor, y Sara lo golpeó como una fuerza física. Seco, abrasador, robando la humedad de los labios en segundos. La cabana se veía un peor de cerca. Los escalones del porche estaban medio podridos, la puerta colgaba torcida de sus bisagras, y toda la estructura parecía sostenida por la terquedad y el óxido. Adentro era peor. Capas de polvo lo cubrían todo. Muebles viejos envueltos en sábanas, cajas apiladas desordenadamente en los rincones, una cocina que parecía de museo. Pero tenía paredes. Tenía techo, unquestionable. Y lo más importante, era suyo. Necesita algo de trabajo, dijo Sara, tratando de sonar optimista mientras Scout inmediatamente comenzó a olfatear cada rincón, moviendo la cola con incertidumbre. Algo. Emma arqueó una ceja, demasiado madura para tener 7 años. La falta de vivienda lo había hecho eso. Lo había robado la inocencia infantil y la había reemplazado por un pragmatismo cauteloso. Sara se arrodilló y abrazó a su hija. Sé que no es perfecto, pero es nuestro sin casero. Nadie puede carnos. Podemos arreglarlo, embellecerlo. Emma asintió contra su hombro, y Sara sintió que las lágrimas lo asaltaban. Parpadeó para contenerlas. Ya habría tiempo para llorar más tarde. Ahora mismo, necesitaban que este lugar fuera habitable antes de que oscureciera. Piran el resto de la tarde limpiando. Sara barrió décadas de polvo y escombros mientras Emma limpiaba las superficies y Scout ayudaba, dejando la suciedad por todas partes. El agua funcionó, milagrosamente, aunque salió color óxido durante varios minutos antes de aclararse.
La electricidad ese incendio después de que Sara encontrara el desierto, aunque varios enchufes suspiran de forma alarmante. Mientras el sol comenzaba a descender, teniendo el desierto de tonos naranjas y morados, Sara ese paró en el porche y contempló su nuevo territorio. El terreno se extendía en todas direcciones. Solo arena, rocas y resistentes plantas desérticas a lo largo de kilómetros. El vecino más cercano, según el abogado, estaba a once kilómetros de distancia. Estaban completamente solos. De repente, Scout salió corriendo del porche y empezó a cavar frenéticamente en un terreno a unos 9 metros de la cabana. La tierra volaba en nubes mientras sus patas delanteras trabajaban frenéticamente. Scout decidió hacer eso. Gritó Sara, pero el perro la ignoró y cavó con una determinación inquebrantable. Se acercó, lista para levárselo, cuando notó algo extraño. El terreno donde Scout cavaba se veía diferente. Ligeramente hundido, la tierra de un color distinto al de la tierra circundante, como si la hubieran removido y dejado asentarse durante muchos años. Scout, vamos muchacho. Déjalo. Pero Scout había encontrado algo que lo hizo cavar con más fuerza. El sonido cambió. Sus garras raspaban algo sólido en lugar de tierra suelta. ¿Qué pasa, mamá? Emma apareció a su lado, curiosa. Probablemente solo son piedras. Scout, basta. El perro finalmente retrocedió, jadeando, con el hocico cubierto de polvo. En el agujero que había creado, de unos 60 centímetros de profundidad, Sara pudo ver el borde de algo oscuro y metálico. Su corazón comenzó a latir más rápido. Emma, entra y trim esa escoba vieja de la cocina. Mientras su hija salía corriendo, Sara se arrodilló junto al agujero, usando las manos para retirar con cuidado más tierra. El objeto metálico era más grande de lo que pensaba, varios metros de ancho. Trabajó con cuidado, metódicamente, mientras el atardecer del desierto se intensificaba a su alrededor. Emma regresó con la escoba, y Sara usó el mango para hundir los bordes, aflojando más tierra. 20 minutos después, cuando empezaron a aparecer las primeras estrellas, descubrió la silueta de lo que parecía un viejo cofre. De metal, muy oxidado, con esquinas reforzadas con soportes de hierro que, de alguna manera, habían sobrevivido décadas bajo tierra. ¿Qué pasa? Susurró Emma, percibiendo la importancia del momento. No lo sé, cariño. Pero creo que tu tía abuela quería que alguien lo encontrara. Sara intentó levantar el cofre, pero no se movía. O estaba oxidado o algo lo sujetaba. Necesitaría herramientas, palanca, tal vez ayuda. Pero al ver el rostro emocionado de su hija, viendo esperanza en él por primera vez en meses, Sara sintió un cambio en su interior. Tal vez esta cabana destartalada, en medio de la nada no fuera una broma. Cruel después de todo. Tal vez la tía Margaret les había dejado algo más que madera podrida y recuerdos. Mientras la oscuridad se cernía sobre el desierto, Sara volvió a cubrir el cofre con tierra suelta, anotando mentalmente su ubicación exacta. Mañana lo excavarían como es debido. Esa noche, necesitaban descansar. Dentro, comieron sopa enlatada calentada, en la vieja estufa de gas, y extendieron sacos de dormir en el suelo más limpio que encontraron. Scout se acurrucó entre ellos y, por primera vez en meses, Emma se durmió rápidamente, con el rostro sereno. Sara permaneció despierta, escuchando la noche del desierto. Los extraños cantos de las criaturas nocturnas, el susurro del viento a través de las gritas de las paredes y, por debajo de todo, los latidos de su propio corazón. Había algo enterrado allí. Algo que la tía Margaret había escondido deliberadamente. Y mañana iban a descubrir que. Sara se despertó antes del amanecer, con el cuerpo programado para la hipervigilancia de vivir en un coche. Siempre alerta,
siempre lista para moverse. Pero esta mañana era diferente. Por primera vez en meses, había dormido en algo que no fuera la silla del coche, y el dolor de espalda era otro tipo de dolor. Emma seguía dormida, scout desesperada, en su saco de dormir como un guardián peludo. Sara salió, con cuidado de no despertarlas. El desierto al amanecer era impresionante. Todo purpuras y rosas suaves, el aire fresco y casi agradable antes de que el sol comenzara su asalto diario. Sara camino hacia el lugar donde scout había cavado, destapando el cofre con las manos. Con la suave luz de la mañana, pudo verlo con mayor claridad. Una vieja construcción de estilo militar, quizá de los años 50 o 60, con un pasado candado completamente oxidado. Ella necesitaba herramientas. Dentro de la cabana, buscó entre el chaos y encontró una caja de herramientas en lo que podría haber sido un taller. Destornilladores oxidados, un martillo viejo, alicates con las articulaciones agarradas. No mucho, pero mejor que nada. También encontró algo más. Un álbum de fotos, con las páginas amarillentas y quebradizas. Lo abrió con cuidado. Las fotografías mostraban a una joven. Supuso que la tía Margaret, de pie junto a un equipo minero, con el rostro catido por el sol, pero sonriendo. En varias tomas, aparecía con un grupo de hombres, todos con aspecto serios, con sus ropas de trabajo y cascos. Las fechas en el reverso de las fotos iban de 1981 en 1985. Minería. La tía Margaret se dedicaba a la minería. A Sara se lo aceleró el pulso. Agarró la caja de herramientas y salió corriendo, donde Scout ya había regresado al sitio, meneando la cola con entusiasmo, como diciendo: ¿Ves? Te dije que había algo aquí. Con el martillo y un destornillador, Sara trabajó en el candado oxidado. Le tomó 15 minutos de cuidadosa palanca antes de que finalmente se soltara con un crujido satisfactorio. Lo sacó y probó la tapa. Atascado. Más palancas, más martillazos. El metal churió en protesta, y Sara temió despida a Emma, pero yo estaba demasiado cerca para detenerse. Finalmente, con un crujido de bisagras antiguas, la tapa se levantó. En el interior, envueltos en capas de lo que alguna vez había sido halló, había paquetes de papels, varios diarios de cuero y, en el fondo, una caja de metal más pequeña. Las manos de Sara temblaban al sacar el primer diario. Las páginas estaban llenas de letra pulcra, probablemente de la tía Margaret. Lo hojeó con cuidado, captando fragmentos. Los resultados de la encuesta confirman, la profundidad indica. Se presentó un reclamo al condado, no pueden saber peligro. Los papels eran mapas. Estudios geológicos detallados con coordenadas, mediciones y marcas en tinta roja. Y también había fotografías. Imágenes de paredes rocosas, muestras minerales y yacimientos de excavación. Pero fue la caja más pequeña la que dejó a Sara sin aliento. Dentro había documentos selados en bolsas de plástico. Papels de aspecto oficial con sellos del condado, descriptions legals y números de reclamación. Y una carta, dirigida simplemente a. Para quien encuentra esto. Las manos de Sara temblaban mientras lo desdoblaba. Si estás leyendo esto, probablemente esté muerto. Y alguien por fin encontró lo que oculto durante 40 años. No sé quién eres. Quizá alguien familiar, quizá un desconocido que compró la propiedad. Si como si, mereces saber la verdad. En 1983, mientras trabajaba en prospección para una compañía minera, descubrí algo. Una vida de plata, no una vida cualquiera, sino uno de los depósitos indocumentados más grandes del suroeste. Present una reclamación privada, discretamente, por vías que la mayoría de la gente desconoce. Y es legal, está registrada y vale más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero no podía tocarlo. La manera para la que trabajaba tenía contactos, y muy malos. Cuando descubrieron lo que había descubierto en terrenos adyacentes a sus operations, me amenazaron. Contra mí y contra mi familia. Querían la concesión, y les daba igual como la consiguieron. Así que desaparecí. Que pensaron que me había rendido,
y que había seguido adelante. Y pasado 4 décadas viviendo en esta cabana, protegiendo lo que encontré, esperando a que lo olvidaran. Los jugadores originales probablemente ya están muertos, pero sus compañías siguen vivas, y la avaricia no muere. La reclamación es legal. Los mapas muestran la ubicación. Los documentos prueban la propiedad. Su valor oscila entre 200 y 400 millones de dólares al precio actual de la plata. Si decides seguir adelante con esto, ten cuidado. Tramita to do a través de los canales legals correspondientes. No confíes en nadie que te contact en privado. Y recuerda que hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa por esa cantidad de dinero. Lamento no haber podido reclamarlo yo mismo. Pero quizás puedas terminar lo que yo empecé. Margaret Holloway. Sarah leo la carta 3 veces, cada palabra grabada a fuego en su memoria. 200 millones de dólares. Tal vez 400 millones. Miró la cabana, el coche virado, el saco de dormir visible a través de la puerta abierta donde yacía su hija. Los meses de lucha, las noches de miedo, la vergüenza desgarradora de no poder prover. Esto podría cambiarlo todo. Pero la advertencia de Margaret resonó en su mente, ten cuidado. Mama. Sarah se giró y vio a Emma parada en la puerta, frotándos los ojos para quitarse el sueño. Que en contraste. Sarah. Dobló la carta con cuidado, y se la guardó en el bolsillo. Algo importante, cariño. Algo que podría ayudarnos mucho. Pero tenemos que ser precavidos. Paso la mañana fotografiando cada documento, cada mapa, cada página del diario de Margaret con su teléfono. Subió todo a una cuenta de almacenamiento en la nube. Envió copias a su correo electrónico y incluso las grabó en un viejo CDR que encontró en una caja de suministros informáticos. Luego volvió a enterrar el cofre, pero no en el mismo lugar. Espero a que Emma llegara con Scout dentro y luego lo trasladó a un nuevo lugar detrás de la cabana, bajo una formación rocosa distintiva que pudo encontrar fácilmente. Al mediodía, Sarah estaba al teléfono buscando abogados especializados en minería en Arizona. Los 3 primeros a los que llamó no lo inspiraban confianza. Eran demasiado entusiastas, insistentes y hacían demasiadas preguntas. La cuarta, una mujer llamada Patricia Chun, con un buffet independiente en Phoenix, era diferente. Si lo que describes es cierto, dijo Patricia con cuidado después de que Sarah lo diera un esposo. Debes tener mucho cuidado. Concesiones mineras como esta a train to do tipo de atención, no toda legal ni amistosa. No hables con nadie más sobre esto. No publics nada en línea. Y entrega estos documentos a mi oficina lo antes posible. No tengo mucho dinero para. Si esta afirmación es incluso la mitad de lo que seguir, trabajar con la contingencia. Pero seré Mercer, necesito que entienda. Una vez que comencemos este preciso, no hay vuelta atrás. La gente lo sabrá. Y vendrán. Sarah miró por la ventana el desierto vacío. El aislamiento que lo había parecido tan solitario y ahora es esencia protector. Entiendo, dijo ella. ¿Cuándo podemos vernos? 3 días después, Sarah estaba en la oficina de Patricia Chun en Phoenix, con los documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. Emma estaba con una niñera que Patricia le había recomendado. Era la primera vez que Sarah dejaba a su hija con una desconocida en meses, y la ansiedad la carcomía. Patricia examinó cada documento con sumo cuidado, consultando ocasionalmente libros de referencia o tomando notas. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, pero Sarah notó que sus manos se movían más rápido mientras revisaba la pila. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Patricia miró hacia arriba. Esto es real, dijo en voz baja. La concesión está debidamente presentada y documentada. Se ha mantenido. Alguien pagó las cuotas anuales y la mantuvo activa. Margaret fue meticulosa. Hizo una pausa. Señora Mercer, según estos estudios geológicos y los precios actuales de la plata, estamos hablando de un mínimo de 200 millones de dólares. Potencialmente mucho más, dependiendo del tamaño y la calidad de la vida. La cifra no parecía real.
Sera lavaba tanto tiempo viviendo, a limite que no podía comprender tanto dinero. Era como or hablar de la distancia a una estrella. Técnicamente cierto, pero sin sentido para su vida diaria. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Sera. Presentemos la documentación actualizada de la reclamación, con su nombre como heredero de Margaret. Contratamos a un consultor minero de renombre para evaluar el valor actual. Nos preparamos para recibir ofertas, y cream, legran rapidamente en cuanto se sepa. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero hay algo más que debe saber. Investig sobre la empresa minera que Margaret mencionó en su carta. Rocky Mountain Extraction fue adquirida por una corporación más grande en 1995, que a su vez fue recomprada en 2008. La entidad actual es Western Mineral Holdings. Son grandes, Sera. Y tienen fama de adquirir tierras agresivamente. ¿Pueden aceptar el reclamo? No legalmente. No si hacemos todo bien. Pero intentan presionar, intimidar, hacer ofertas que suenan bien pero no lo son. Why, Patricia dudó. Margaret no era paranoica. Hubo incidents en los 80. Topógrafos mineros que sufrieron accidents, reclamations que misteriosamente se complicaron con problemas legals. Ahora todo está más regulado, pero ese dinero desespera a la gente. Sera pensó en Emma, en Scout, en la fragile seguridad que acababan de encontrar. ¿Debería tener miedo? Ten cuidado. Documenta todo. Mantén cerca a las personas de confianza. Y no te quedes sola en esa cabana, al menos hasta que implementemos medidas de seguridad. Pero Sera no tenía adonde ir, no tenía dinero para hotels ni para el lujo del miedo. La cabana era todo lo que tenían. Regresó a Desert Springs al atardecer, y Emma cantaba con entusiasmo sobre su día con la niñera. El aislamiento que Sera tenía ahora le servía de escudo. Desde allí, podía ver cualquiera a kilómetros de distancia. Esa noche, después de que Emma se dormira, Sera se sentó en el porche con Scout y observó el desierto. La luna estaba casi llena, teniendo todo de una luz platida. Pensó en Margaret, viviendo allí sola durante 40 años, protegiendo su secreto. ¿Cómo se había sentido en esa soledad? ¿Qué la había sostenido? Scout levantó la cabeza de repente y aguzó las orejas. Un granido sordo retumbó en su pecho. A Sera se le heló la sangre. ¿Qué pasa, muchacho? Entonces los vio. Feroz a lo lejos, avanzando lentamente por el camino de tierra que conducía a la cabana. Nadie tenía motivos para salir allí, no a las 10 de la noche, no por un camino que solo conducía a la propiedad de Margaret. La mente de Sera daba vueltas. Patricia había presentado la reclamación actualizada esa misma tarde. ¿Cómo podía alguien saberlo ya? El vehículo, una camioneta grande, se detuvo a unos 100 metros de la cabana, justo fuera del alcance de la luz del Porsche. Permaneció allí, con el motor en marcha y las luces encendidas. Sera no podía ver el interior debido al resplandor. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos, el camión dio la vuelta y se alejó, tomando su tiempo, como si quisiera dejar en claro algo. Sabemos que estás aquí. Sabemos lo que tienes. Sera no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana con el teléfono cargado, el 911 listo para marcar y la alerta Scout a su lado. Cada sombra se convirtió en una amenaza. Cada sonido del desierto en un intruso potencial. Pero nadie regresó. Por la mañana, agitada y nerviosa, Sera llamó a Patricia. Alguien vino anoche. Se quedó sentado en su camioneta, observando. El silencio de Patricia lo decía todo. Finalmente, voy a enviar a alguien a instalar un sistema de seguridad, cámaras, sensors de movimiento todo. Y voy a contratar a un asesor de seguridad. Alguien que te acompañe hasta que solucionemos esto. No puedo permitirme. Y es parte de los gastos del caso. Si esto sale adelante, y saldrá adelante, puedes devolverme el dinero con lo recaudado. Ahora mismo, la seguridad es la prioridad. El equipo de seguridad llegó esa tarde. Un ex-sheriff llamado Marcus, que parecía talado en Roca del Desierto,
Y un técnico que instaló cámaras que se conectaban al teléfono de Sara. Al anochecer, la cabana se había transformado en una fortaleza, al menos digitalmente. Si alguien se acerca a menos de 100 metros, los sobras, dijo el técnico, mostrando la aplicación a Sara. Y estas cámaras tienen visión nocturna. Las veras antes de que te ven. Esa noche, la camioneta regresó. Sara la vio acercarse por teléfono. Se detuvo en el mismo sitio. Se quedó ali 5 minutos y luego se fue. Esta vez, logró sacar una foto nítida de la matrícula. Marcus lo revisó con sus contactos. Registrado a nombre de una empresa de alquiler en Phoenix. Alquilado hace 2 días, el mismo día que su abogado presentó la actualización de la reclamación. Pagado con una tarjeta corporativa de Western Mineral Holdings. Así que lo sabían. Y se aseguraban de que Sara supiera que lo sabían. Durante la semana siguiente, las visitas continuaron. Nunca fueron lo suficientemente amenazantes como para llamar a la policía, pero si lo suficientemente regulares como para ser un acoso. Vehículos diferentes, pero siempre el mismo patrón. Acercarse, detenerse, observar, Sara lo documentó todo. Patricia presentó denuncias de acoso. Marcus incrementó las patrullas. Y a pesar de todo, Sara sintió que cambiaba. El miedo que había definido sus meses sin hogar estaba siendo reemplazado por algo más. Ira. Estas personas, estas corporaciones con sus millones y sus tácticas de intimidación, pensaron que podrían asustarla. Pensaron que estaría demasiado débil, demasiado asustada, demasiado desesperada para contraatacar. No sabían lo que significaba no tener nada de verdad. No sabían lo que había sobrevivido. No sabían que, cuando se toca fondo, hay una extraña libertad en no tener nada que perder. En la octava noche, cuando el camión se acercó de nuevo, Sara hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Salió al Porsche, se paró bajo la luz, donde podían verla con claridad, y miró fijamente los faros. Ella no se movió. En se inmutó. Simplemente se quedó ali, con su mensaje claro, no me voy. No tengo miedo. Y no voy a renunciar a lo que es mío. Después de un largo momento, el camión se alejó. No volvió la noche siguiente. En la siguiente, Patricia llamó 3 días después con la noticia. Western Mineral Holdings quiere reunirse. Ofrecen comprar la concesión, 100 millones de dólares en efectivo, en 30 días. Sara se quedó sin aliento. 100 millones de dólares. Más dinero del que jamás había imaginado. Suficient para resolver todos sus problemas. Disipar todos sus miedos y darle Emma una vida que Sara jamás hubiera sonado. ¿Qué piensas? Preguntó ella. La respuesta de Patricia fue inmediata. Creo que vale al menos el triple. Creo que intentan comprarlo barato antes de que te de cuenta de su verdadero valor. Y creo que si dices que no, las cosas podrían complicarse. Sara observó la cabana. El progreso que habían hecho, las reparaciones, los pequeños detalles que transformaban este lugar destartalado en un hogar. Pensó en Margaret, resistiendo durante 40 años, sin ceder jamás, sin venderse jamás. Dil que no, dijo Sara. Dil que la propiedad no está a la venta. La respuesta de Western Mineral Holdings fue rápida y directa. 2 días después de que Sara rechazara la oferta, Patricia llamó con un tono de voz tenso. Han presentado una impugnación legal contra la validez de la reclamación. Argumentan que Margaret nunca la mantuvo adecuadamente, que existen lagunas en la documentación y que los límites de la encuesta se superponen con sus operaciones históricas. ¿Podrán ganar? No. Pero pueden hacer que esto sea caro y lento. Y es una táctica de presión. Intentan agotar tus recursos hasta que te veas obligado a llegar a un acuerdo. Patricia hizo una pausa. Sara, tengo que ser sincera contigo. Esto podría llevar meses, quizás años. A pelear todo, presentar mociones una tras otra. Y es lo que hacen empresas como esta. Tienen presupuestos legales infinitos y los usan como armas. Sara sintió que el viejo miedo volvía a aparecer. La impotencia de verse superada por personas con poder y dinero.
Pero entonces Maroa Emma, haciendo los deberes en la mesa de la cocina, con scout acrocada a sus pies. Ahora tenían un hogar. Tenían un futuro por el que valía la pena luchar. Entonces pelearemos, dijo Sara simplemente. La batalla legal comenzó en serios. Patricia reunió a un equipo. Expertos en minería, agrimensores y especialistas legals, todos trabajando a comisión, pues sabían que la reclamación era sólida. Pero Western Mineral Holdings contaba con recursos que parecían infinitos. Cada documento que Patricia presentaba correspondía con una contrademanda. Cada audiencia posponía, retrasaba y reprogramaba. Mientras tanto, la vida en la cabana continuaba. Sara matriculó a Emma en la pequeña escuela de Desert Springs, a 30 minutos en coche. Encontró trabajo a tiempo parcial en el restaurante local, apenas lo suficiente para pagar la comida y la gasolina, pero les dio una rutina, una normalidad. Marcus Cueto, conversiondos no solo en un apoyo, sino también en familia. Enseñando a Emma sobre el desierto, ayudando a Sara con las reparaciones. Su constante presencia era un consuelo. El acoso había dejado de ser evidente, pero Sara sencha vigilada. A veces veía el mismo coche aparcado en la carretera. A veces le colgaban las llamadas. Nada demostrable, nada concreto, pero lo suficientemente constante como para mantenerla nerviosa. 6 semanas después de rechazar la oferta de compra, Sara encontró algo que lo cambió todo. Había estado revisando los diarios de Margaret con más atención, leyendo cada entrada, intentando comprender la vida de su tía. La mayoría eran triviales. Observaciones del tiempo, listas de suministros, reflexiones solitarias sobre atardeceres en el desierto. Pero entonces, en un diario de 1997, encontró una entrada que lo hizo temblar las manos. Volvieron hoy. Caras distintas a las de antes, pero el mismo mensaje. Venderos sufre las consecuencias. Les dije lo que levo diciendo los 14 años. Esta afirmación no está a la venta. Jamás. Pero me estoy haciendo viejo. Mi salud ya no es la misma. Y empiezo a preocuparme por lo que pasará cuando ya no esté. He intentado contactar con mi familia. Pero los puentes que quim hace 40 años no pueden reconstruir con una llamada. Así que escribo esto, lo guardo todo en el baúl, con la esperanza de que alguien lo encuentre. Alguien que lo necesite lo suficiente como para luchar por ello. Alguien que no tenga nada que perder y mucho que ganar. Porque ese es el único tipo de persona que puede ganar contra gente como esta. Sara sintió que las lágrimas lo escocían los ojos. Margaret lo sabía. Lo había planeado. Había elegido el aislamiento y la soledad para proteger algo que esperaba, que con el tiempo ayudara a alguien más. Mamá, ¿estás bien? Emma apareció a su lado, preocupada. Sara secó los ojos. Sí, cariño. Estaba pensando en tu tía abuela Margaret, en lo valiente que era. ¿Tú también eres valiente? La pregunta pilló a Sara desprevenida. ¿Era valiente? Nunca había considerado así. Simplemente había estado sobreviviendo, haciendo lo que tenía que hacer. Estoy intentando serlo, dijo Sara con sinceridad. Esa noche, después de que Emma durmiera, Sara salió a contemplar las estrellas. Millones de ellas, visibles como nunca antes en la ciudad. Pensó en la Valencia, en el medio, en lo que significaba luchar por algo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia, la mame. Importante. A Sara lo encogió el corazón. Probablemente, más complications legals. Más retrasos. Pero la voz de Patricia era diferente cuando respondió, emocionada, casi sin aliento. Sara, acabo de hablar por teléfono con un representante de Allied Mining Corporation. Son el mayor competidor de Western Mineral. Han estado siguiendo el caso y quieren hacer una oferta, no para comprar la concesión, sino para desarrollarla. Una sociedad. Ellos se encargan de todos los costos y operations, y tú conservas el 50% de la propiedad de la mina y todas las ganancias. ¿Por qué harían eso? Porque si ganas esta concesión, y lo harás, controlarás la plata.
Western mineral leva 40 años queriendo esa plata. Esto los dejaría completamente fuera. Y allied lo sabe. Están dispuestos a invertir millones por adelantado solo para fastidiar a la competencia. Patricia Rio. La guerra corporativa en su máxima expresión. Y tú eres quien tiene la ventaja. Será intento procesar esto. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no tendrías que preocupar por los costos de desarrollo, las operaciones mineras en nada de eso. Ellos se encargarían de todo. Recibirías informes mensuales, pagos trimestrales, transparencia total. Y, según sus estimations preliminares, estarías viendo entre 8 y 12 millones de dólares al año en ganancias. De por vida. 8 millones de dólares al año. La cifra era absurda. Incomprensible. Tien que haber una trampa, dijo Sara. Solo una cosa. Primero tienes que ganar la batalla legal. Allied no se comprometer del todo hasta que la reclamación sea incuestionablemente tuya. Pero cubren tus gastos legals de ahora en adelante. Tienen su propio equipo que trabajará conmigo. De repente, ya no somos los menos favorecidos. Tras colgar, Sara se quedó sentada en la oscuridad abrumada. 2 meses atrás, dormía en su coche, preguntándonos de dónde vendría su próxima comida. Ahora las corporaciones se peleaban por ella. Se siente surrealista, como si se hubiera tapado con la vida de otra persona. Pero esta era su vida. Esto era real. A la mañana siguiente, volvió a llamar a Patricia. Acepta la colaboración con Allied. Terminemos con esto. La batalla legal dio un giro radical. Con los recursos de Allied a su favor, el equipo de Patricia presentó motion tras motion, cada una precisa y demoledora. Demostraron el meticuloso mantenimiento de la reclamación por parte de Margaret. Documentaron las tácticas históricas de intimidación de Western Mineral. Demostraron un patrón tras otro de malversación corporativa. Los abogados de Western Mineral contraatacaron, pero estaban perdiendo terreno. Y todos lo sabían. 4 meses después de que Sara abriera el cofre, el tribunal emitió su fallo. La reclamación de Margaret Holloway era válida, estaba debidamente conservada, y se transfirió legalmente a Sara Mercer como su única heredera. El depósito de plata era suyo. Total y indiscutablemente suyo. Sara estaba en el restaurante cuando Patricia la llamó con la noticia. Tuvo que sentarse. De repente, le temblaban las piernas. A su alrededor, la prisa por comer continuaba. La gente pedía hamburguesas. Se quejaba del calor y vivía su vida normal mientras el mundo de Sara cambiaba por completo. Ganamos, susurró. De verdad que ganamos. Ganaste, corrigió Patricia. Tú y Margaret. Lo consiguieron. Esa tarde, Sara condujo hasta el lugar donde habían enterrado el cofre. Scout la acompañó, meneando la cola, como si comprendiera su significado. Se quedó allí de pie mientras el sol se ponía, pintando el desierto con esos colores imposibles, y pensó en Margaret. En el sacrificio, la soledad, los 40 años de espera. Gracias, dijo Sara al desierto vacío, al recuerdo de una tía que nunca conoció. Gracias por creer que alguien le quería por esto. Gracias por elegirnos. El viento susurraba entre los arbustos de creosote, levandos el calor del día, y por un momento, Sara podría haber jurado que sintió algo. Una presencia, una aprobación, una sensación de paz. La lucha de Margaret había terminado. Y la nueva vida de Sara apenas comenzaba.